Hello, welcome everyone. Now I am going to talk few points based on the cognitive development theory given by Vygotsky, a Russian psychologist. According to Vygotsky, cognitive development of a learner takes place by means of socio-cultural interaction. Based on his cognitive development theory, he has given three major concepts. They are, number one, zone of proximate development. In short, it is known as ZPD. And the number two, the more knowledgeable other. In short, it is known as MKO. And the third one, cultural tools. That simply means a learner makes use of cultural tools for cognitive development. And I would like to start with the first one, the zone of proximate development. In short, it is known as ZPD. What do you mean by ZPD? This is basically the gap between the level of actual development and the level of potential development. The level of actual development and the level of potential development. In other words, the gap between the level of actual development and the level of potential development is known as zone of proximal development. And what do you mean by the level of actual development? The level of actual development implies the level of development that the learner has already achieved. The level of development that the learner has already achieved without the help of anyone is known as level of actual development. And the next one, the level of potential development, that the level that the learner is capable of achieving under the guidance of a teacher or from the collaborative efforts among his peer members. The level of potential development implies the level that the learner is capable of achieving under the guidance of a teacher or in collaboration with peer members. That particular aspect is known as level of potential development. Therefore, the gap between the actual development and the potential development is known as zone of proximum development. The next is the more knowledgeable other, that we'll be discussing later. The more knowledgeable other, it is otherwise known as MKO. And the third one, cultural tools. That means a learner makes use of different cultural tools for cognitive development. Next, we have to discuss another important concept given by Vygotsky, a very famous Russian psychologist, and name of that concept is more knowledgeable other. Please note, in short, it is known as MKO, more knowledgeable other. MKO. Now you are familiar with the concept of zone of proximate development. The term implies the gap between actual level of development and the potential level of development. Here the more knowledgeable other is a person who has higher mental ability than the ordinary learner. Please note, the person who has higher mental ability than the learner is known as more knowledgeable other. Therefore, pupil acquires knowledge, belief, moral principles, problem solving skills, intellectual capacities, intellectual developments by means of collaborative dialogues with more knowledgeable other and the members of the peer group. എന്താണ് ഈ മോർ നോളജബിൾ അതർ എന്ന് പറയുന്നത്? സമൂഹത്തിൽ സാധാരണ ഒരു ലേണറേക്കാൾ കൂടുതൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളെയാണ് മോർ നോളജബിൾ അതർ എന്ന പേരിൽ വൈഗോട്സ്കി വിളിക്കുന്നത്. അവരുമായുള്ള കൊളാബറേറ്റീവ് ഡയലോഗ്സിൽ കൂടിയാണ് കുട്ടികൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ല് പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോപ്പറായ വളർച്ച സ്വായത്തമാക്കുന്നത്, സമൂഹത്തിലെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, കസ്റ്റംസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് അവർ ഇൻവൈവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം
ഇവരുമായിട്ടുള്ള മോർ നോളജബിൾ അതറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്തുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടി മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുട്ടികൾ മോർ നോളജബിൾ അതർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുമായും പിയർ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർമാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ബിലീഫും കസ്റ്റംസും മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം അവർ സ്വായത്തമാക്കുകയാണ്. മോർ നോളജബിൾ അതർ, ദാറ്റ് മീൻസ് പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഹയർ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ദാൻ ദ ഓർഡിനറി ലേണർ. ഇതാണ് വൈഗോട്സ്കി പറയുന്ന MKO എന്ന് പറയുന്നത്. ദ തേർഡ് വൺ, കൾച്ചറൽ ടൂൾസ്. A learner can make use of cultural tools for cognitive development. Cognitive development സാധ്യമാകുന്നത് ലേണർ കൾച്ചറൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ്. ഈ കൾച്ചറൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് that can be classified into technical tools and psychological tools. Please note, we can classify cultural tools into two categories. They are technical tools and psychological tools. Then what about the technical tools? For example, textbook or books. Textbook or books. Then medias, then social softwares. Books, medias and social softwares are known as technical tools. A learner can make use of these technical tools for intellectual development. The second category, that is psychological tools, which represent language, writing, signs and symbols. Psychological tools represent language, writing, signs and symbols. By means of utilizing these cultural tools, learner can attain perfection, that means proper intellectual development by interacting socio-cultural environment. കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിലെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് നേടാൻ വേണ്ടി ഈ കൾച്ചറൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനെ രണ്ട് തരമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ടെക്നിക്കൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയും മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ്. ഈ ടെക്നിക്കൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ്, സോഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്, മീഡിയസ് ആണ്. മീഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂളാണ്. റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഉപയോഗം, എഴുത്തിന്റെ ഉപയോഗം, സിമ്പിൾസിന്റെ ഉപയോഗം, ചില സൂചനകൾ, ചിഹ്നങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ ഉപയോഗം, ഇങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചറൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. നോക്കുക, നിങ്ങൾ വൈഗോട്സ്കിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ എൻവയൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഇന്ററാക്ഷൻ. എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ലെവലുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്ര കണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളുണ്ട്, അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളുണ്ട്. അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, കോൺസെപ്റ്റുകളായി പറയുന്നത്. ഒന്ന്, സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമം ഡെവലപ്മെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ എബിലിറ്റി. നമ്മൾ സ്വമേധയോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നേടുന്ന എബിലിറ്റിക്കാണ് നമ്മളെ ആക്ച്വൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക. വേറെ ആളുടെ പരസഹായമില്ലാതെ ഒരു ലേണർ മാത്രം കയ്യിൽ ഒതുക്കുന്ന ഇന്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മളെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുക ആക്ച്വൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ സഹായങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ സ്വമേധയെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഒരു കൈത്താങ്, സ്കാഫോൾഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെ സ്കാഫോൾഡിംഗ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കൈത്താങ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്സ് വിത്ത് മോർ നോളജബിൾ അതർ, സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേറ്റീവ് ഡയലോഗ്സിൽ കൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസും ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സും നേടുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതാണ് MKU, മോർ നോളജബിൾ അതർ. ഇത് നേടാൻ വേണ്ടി എ ലേണർ കൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് cultural tools, basically classified into ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ. കൾച്ചറൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ കൾച്ചറൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടെക്നിക്കൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ, വീണ്ടും പറയാണ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹമായി ആ കുട്ടിയുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. എത്ര കണ്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, എത്ര കണ്ട് മോർ നോളജബിൾ അതുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നോ, എത്ര കണ്ട് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് വൈഗോട്സ്കിയുടെ തിയറിയുടെ, വൈഗോട്സ്കിയുടെ നിഗമനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സത്ത എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്.